Okay. Once again, good morning, all of you. So, in last lecture, we have discussed about the surface emission properties. So, the rate of emission of radiation by a body depends upon the three factors. And what are these factors? First is the temperature of the surface, then nature of the surface, then wavelength and frequency of the radiation. Okay. So, on these three properties, emission radiation is depends. Okay. So, what are the different surface emission properties are there? First one is total emissive power. So what is meant by total emissive power? That is, emissive power is defined as the total amount of radiation emitted by a body per unit area per unit time. Okay, it is expressed in watt per meter square, and we know that what is the Stephen Boltzmann law, that is emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of the absolute temperature. By using that, what is the equation? EB is equal to sigma T raised to 4. So total emissive power at that time, body emitted the radiation having different wavelengths are there, and then we have discussed about the second property, that is monochromatic emissive power. And in that case, whatever the radiation emitted by any body, that radiation having same wavelength is there. So what is meant by monochromatic emissive power? Definition is the same, but what is the difference? Whatever the radiation emitted by any body, having the each radiation having same wavelength is there, and that is nothing but monochromatic emissive power. Okay. Then after that, we have discussed about the what is meant by emission from the real surface. So we know that what is the standard equation for the black body, that is EB is equal to sigma into T raised to 4, and what is the unit of the EB, that is watt per meter square. Suppose we have to calculate the rate of energy by using this emissive power, then we have to multiply by that equation by the area. So for EB is equal to sigma a T raised to 4, at that time we get the equation in the form of rate of energy. Okay, and this is the equation which is used for the black body. And suppose we have to consider the any body, and for that any body we have to calculate the emissive power. So how to calculate that emissive power? That is, we have to multiply by that equation by emissivity, that is epsilon. We have to multiply by the epsilon. Okay. After that, we have discussed about the emissivity. So what is meant by emissivity? Emissivity is nothing but it is defined as the ratio of the emissive power of a body to the emissive power of a black body. समजले? ब्लॅक बॉडीला स्टँडर्ड बॉडी कन्सिडर केलेलं आहे, आणि इमिसिव्हिटी म्हणजे काय असणार आहे? जी काय आपण बॉडी असणार आहे त्या बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर डिवाइडेड बाय इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ए black body, that is nothing but emissivity. So epsilon is equal to E upon EB. This is the equation for the emissivity. So we have calculated the equation for the black body. So what is the emissivity for the black body? That is 1. And what about the white body? What is the emissivity for the white body? That is 0. Okay, so this is about the surface emission properties, and after that we have discussed about the solid angle. So solid angle is nothing but it is a 3D angle. Solid angle म्हणजे काय असणार आहे? हा 3D angle आहे, आणि it is defined as the portion of the space inside the sphere. एक आपण स्पियर कन्सिडर केलता, त्याच्यामधला असा पोर्शन किंवा असा स्पेस आपण कन्सिडर करणार आहे की विच इज एनक्लोज्ड बाय ए कोनिकल सरफेस and with the vertex of the cone at the center of the sphere. त्या कोनचा जो वर्टेक्स असणार आहे तो कुठं असणार आहे? त्या स्पिअरच्या सेंटरला असणार आहे, आणि तो कोनिकल जो शेप फॉर्म होणार आहे त्याचा जो काय अँगल असणार आहे दॅट इज नथिंग बट सॉलिड अँगल. अँड हाऊ टू मेजर दिस सॉलिड अँगल? इट इज मेजर्ड बाय द रेशो ऑफ द स्पेरिकल सरफेस एनक्लोज्ड बाय द कोन. म्हणजे कोनच्या ज्या वरती जो सरफेस आहे जो त्या कोनने एनक्लोज केलाय त्या सरफेसचा एरिया डिवायडेड बाय द रेडियस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पिअर. So by using that we have to calculate the solid angle. म्हणजे एखाद्या पॉइंट मधून जर रेडिएशन जात असतील तिथे एक कोनिकल शेप क्रिएट होणार आहे. त्या कोनिकल शेपचा जो काही वरचा सरफेस असणार आहे त्या सरफेसचा एरिया डिवायडेड बाय तो जो आपण स्पिअर कन्सिडर केलेला आहे त्या स्पिअरची रेडियसचा स्क्वेअर, हा जो रेशो असणार आहे दॅट इज नथिंग बट सॉलिड अँगल. हाऊ टू मेजर द सॉलिड अँगल? दॅट इज एरिया डिवायडेड बाय रेडियस स्क्वेअर. And what is the unit of solid angle? That is steradian. Steradian is the unit for the solid angle. Okay, then we have discussed about the intensity of radiation. So what is the unit of notation for the intensity of radiation? That is capital I. And how to define it? It is defined as the rate of energy leaving a surface in a given direction per unit solid angle per unit area. म्हणजे I is equal to काय असणार आहे? dq divided by d omega into dA. Okay, rate of energy leaving divided by area into solid angle. हा जो रेशो असणार आहे दॅट इज नथिंग बट इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन.
Okay, so intensity of radiation is defined as the rate of energy leaving a surface in a given direction per unit solid angle per unit area of the emitting surface normal to the mean direction. हे लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे मीन डायरेक्शनला जो काही नॉर्मल एरिया आहे तो एरिया आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे. तर आपण जे इक्वेशन बघितलेलं त्या इक्वेशन मध्ये आपण डीए कॉस थिटा घेतलेला आहे, कारण तो एरिया आहे तो नॉर्मल असणार आहे. डीए कॉस थिटा हा डी आहे तो नॉर्मल नसणार आहे. सो बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव टू टेक द एरिया विच इज normal to the mean direction. So from that we get the equation for the intensity of radiation. I is equal to dq divided by d omega into da cos theta. Okay, so this is about the intensity of radiation. Then we have discussed about the Lambert's cosine law. So what is the Lambert's cosine law? The law states that total emissive power E theta, ई थिटा म्हणजे काय असणार आहे, टोटल इमिसिव्ह पॉवर असणार आहे. थिटाचं मिनिंग असणार आहे त्या पर्टिक्युलर थिटा डायरेक्शन मध्ये काय असणार आहे इमिसिव्ह पॉवर. सो ई थिटा फ्रॉम ए radiating plane surface in any direction is directly proportional to the cosine of the angle of the emission. म्हणजे E theta is directly proportional to cos theta. So from that we get the equation as E theta is equal to En cos theta, and if theta is equal to 0, ज्यावेळेला theta 0 असणार आहे त्यावेळेला En काय असणार आहे, if theta is equal to 0 then cos 0 is maximum असणार आहे. So E theta is equal to En. At that time we get the maximum emissive power, and ज्यावेळेला theta 90 degree असणार आहे त्यावेळेला we get the minimum, because cos 90 काय असणार आहे 0 असणार आहे. So because of that E theta becomes 0. So at that time we get the minimum emissive power, minimum emissive power. So after that we are finding the relation between the E and I. E म्हणजे काय असणार आहे इमिसिव्ह पॉवर, and I म्हणजे काय असणार आहे इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन. सो वी हॅव डिराइव्ड द इक्वेशन फॉर दॅट, and by deriving the equation we get the equation as a E is equal to pi into I. म्हणजे एखाद्या बॉडीची जी काही इमिसिव्ह पॉवर असणार आहे ती काय असणार आहे इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशनच्या पाय टाइम्स असणार आहे. इमिसिव्ह पॉवर ही 3.14 पट असणार आहे कशाच्या, इंटेन्सिटी ऑफ radiationच्या. So this is the relation between E and I. So many times this type of question is asked in the MCQ type questions. What is the relation between E and I? So we have to remember E is equal to pi into I. Emissive power is pi times the intensity of radiation. E is equal to pi into I. Okay. So this part we have covered in the last lecture. Now today we have to discuss the next point. Yes sir. Present the screen. Okay. Next slide. Okay, so next point is radiation exchange between black bodies separated by a non-absorbing medium. Radiation exchange between black bodies. Now we have to consider the two black bodies. आपल्याला काय करायचे आहेत? We have to consider the two black bodies. One body is having area is A1, another body is area is A2. So we have to calculate the radiation exchange. म्हणजे जी काही radiation किंवा जी काही रेट ऑफ एनर्जी लॉस होणार एका बॉडीकडून दुसऱ्या बॉडीकडून पहिल्या बॉडीकडून, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काहीतरी नेट हीट रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर मिळणार आहे. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी और वी हॅव टू डिराइव दी इक्वेशन फॉर दिस पर्टिक्युलर केस. ओके, देर आर टू ब्लॅक बॉडीज अँड दॅट टू बॉडीज आर इमिटिंग दी रेडिएशन. एक बॉडी काय करणार आहे रेडिएशन इमिट करणार आहे, दुसरी बॉडी पण सेम टाइमला रेडिएशन इमिट करणार आहे. तर ह्या दोन्हीचा जो काही अल्टिमेट इफेक्ट असेल ते आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी रेट ऑफ एनर्जी. ओके, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी रेट ऑफ एनर्जी. सो फॉर दॅट वी हॅव टू डिराइविंग दी derivation. So for that we have to deriving the derivation. Okay, so first of all we have to write down the some terminologies for the deriving the derivation. So write down, consider heat exchange between, all of you write down, consider heat exchange between, consider heat exchange between elementary areas dA1 and dA2. Consider heat exchange between elementary areas dA1 and dA2 of two black radiating bodies
radiating bodies, two black radiating bodies separated by a non-absorbing medium, separated by a non-absorbing medium, and having areas A1 and A2, and having areas A1 and A2, A1 and A2, capital A1 and capital A2, and temperature T1 and T2 respectively, and temperature T1 and T2 respectively, T1 and T2 respectively, full stop. The elementary areas, the elementary areas, the elementary areas at a distance are, the elementary areas at a distance are apart, elementary areas at a distance are apart, and the normals to these, and the normals normals to these areas make angles, normal to these areas make angles theta 1 and theta 2, theta 1 and theta 2, with the line joining them, with the line joining them, with the line joining them, line joining them, full stop. Then each elemental area subtends, each elemental area, each elemental area subtends a solid angle, each elemental area, each elemental area subtends a solid angle at the center of the other, at the center of the other, at the center of the other, full stop, at the center of the other, full stop. Okay, next line. Let d omega 1, let d omega 1 be subtended at, d omega 1 म्हणजे काय असणार आहे, हा सॉलिड अँगल असणार आहे, at d omega 1 be subtended at dA1, at area dA1 by dA2. समजते बघा, सॉलिड अँगल ओमेगा 1 हा कुठं असणार आहे, एरिया 1 ला असणार आहे, पण तो कशामुळे सबटेंड झाले असणार, बिकॉज ऑफ दी एरिया 2. ओके, अँड सिमिलरली d omega 2, d omega 2 subtended at dA2, subtended at dA2 by dA1, subtended at dA2 by dA1, by dA1. Okay, yes sir. पहले पीपीटी, फर्स्ट पीपीटी, फर्स्ट पीपीटी. ओके, सो काय बघा, व्हॉट इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डेरिवेशन, वी हॅव टू कन्सिडरिंग हीट एक्सचेंज बिटवीन एलिमेंटरी एरियाज DA1 अँड DA2. म्हणजे एक मोठी प्लेट आहे, त्याचा एरिया जो आहे तो A1 आहे, देन अनदर प्लेट इज देअर हॅव्हिंग एरिया इज A2. So from that plate we have to considering the small elementary areas, that is DA1 and DA2. Okay, so in between these two plates there is a non-absorbing medium is there. Okay, and the A1 plate having temperature is T1, A2 plate having temperature is T2. Okay, and the distance between these two elementary areas, whatever the elementary areas we have to considering, that is DA1 and DA2, so the distance between these two plates is nothing but R. Okay, and the normals to these areas makes angle theta 1 and theta 2 with the line joining them. म्हणजे ह्या दोन एरियाला जी काय आपण लाईन जॉईनिंग केलेली आहे, ती लाईन त्यांच्या नॉर्मलची अँगल काय करणार आहे, थीटा 1 आणि थीटा 2 करणार आहे.
Okay, then d omega 1 is nothing but subtended angle, solid angle at da1 by da2. And then okay, so next slide. Yes sir, take next slide. Okay, so draw this diagram, all of you draw this diagram. So we are considering one small elementary areas, that is da1 and da2. So capital A1 is nothing but total area of plate 1, capital A2 is nothing but total area of plate 2, and in that we are considering the two small areas da1 and da2. Temperature of area A1 is T1 and temperature of plate A2 is that is T2, and the distance between two elemental areas that is nothing but R. जे काय डिस्टन्स आहे ते काय असणार आहे आर असणार आहे, आणि जे अँगल सबस्टेंड करणार आहे ते अँगल काय थीटा 1 आणि थीटा 2. सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, समजलं काय बघा, दोन प्लेट आहेत, एका प्लेटचा एरिया A1 आहे, दुसऱ्या प्लेटचा एरिया A2 आहे. A1 जी प्लेट आहे तिचं टेम्परेचर T1 आहे, A2 जी प्लेट आहे तिचं टेम्परेचर T2 आहे. A1 प्लेट मधला आपण स्मॉल एलिमेंटल एरिया घेतलाय, त्याचा एरिया DA1 आहे. प्लेट 2 मधला आपण स्मॉल एलिमेंटल एरिया घेतलाय, त्याचा एरिया DA2 आहे. या दोन स्मॉल एलिमेंटल एरिया मधला डिस्टन्स काय, दॅट इज नथिंग बट R. जो अँगल केलेला आहे नॉर्मल ना, त्या जी काय आपण लाईन जॉईन केलेली आहे, that angle is nothing but theta 1 and theta 2. Theta 1 is for the elemental area dA1 and theta 2 for the elemental area dA2. Okay, so this is about the construction of the radiation exchange between black bodies separated by a non-absorbing medium. म्हणजे ह्या दोन्ही प्लेटच्या मध्ये there is a non-absorbing medium is there. Non-absorbing medium is there. Okay, so now we have to write down the equations for the how to write down the equations for the solid angles. Okay, so what is mean by solid angle? तर आपण solid angle कसा find out करतोया? Now we have to consider the elemental area dA1. Okay, so for the solid angle 1 we have to, आता elemental area dA1 कडून radiation कुठं ट्रान्सफर होणार आहे, dA2 कडे ट्रान्सफर होणार आहे. Okay, so we have to take the area where the radiation will be acting. म्हणजे प्लेट ए वरून रेडिएशन हे प्लेट 2 वरती स्ट्राईक होणार आहे, तर प्लेट 2 चा आपल्याला एरिया घ्यायचा आहे. वी हॅव टू टेक द एरिया ऑफ द प्लेट 2. ओके, वेअर द रेडिएशन्स आर स्ट्राइकिंग. ओके, that area we have to take. So in the definition of solid angle we have to written one equation for the solid angle, that is area of the where the radiations are striking divided by that radius square. Okay, so in that form we have to write down the equation for the solid angle for the plate, that is elementary area da1. da1 साठी आपण ज्यावेळेला solid angle लिहिणार आहे, so solid angle is nothing but d omega 1. okay, so d omega 1 is equal to area where the radiation will strike. म्हणजे प्लेट ए वरून जी काही रेडिएशन इमिट होणार आहे ती प्लेट 2 वरती स्ट्राईक होणार आहे. सो वी हॅव टू टेक द एरिया ऑफ द प्लेट 2. पण हा एरिया कसा घ्यायचा आपल्याला, द प्लेट एरिया विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन. आता हे जे आपण डिस्टन्स आर जी आहे ती नॉर्मल नसणार आहे. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द एरिया विच इज नॉर्मल टू द रेडिएशन, विच इज नॉर्मल टू द
radiation. So for that, whatever the dA2 is there, dA2 is not normal to that dA1. So how to calculate that normal area which is normal to the that particular dA2? So for that we have to take the dA2 cos theta. Okay, so for the d omega 1 is equal to dA2 cos theta, that area which is normal to the, or which is a radiation which directly strikes on that particular area. So we have to take the area as a dA2 cos theta divided by distance काय असणार आहे, what is the distance between these two elementary areas, that is r. So we have to take the radius square. So dA2 cos theta divided by r square. This is the solid angle for the elementary area dA1. Okay, then we have to similarly we have to write down the solid angle for the elementary area dA2. So d omega 2 काय येणार आहे, d omega 2 is equal to dA1 cos theta 1 divided by r square. ओके, समजलंय का? बघा सॉलिड अँगल म्हणजे काय असणार आहे, जिथं रेडिएशन स्ट्राईक होणार आहे तिथला एरिया, पण तो नॉर्मल असलेला एरिया घ्यायचा आहे. ओके, आणि डिवायडेड बाय डिस्टन्स स्क्वेअर, जे काही दोन्ही जिथून रेडिएशन ट्रान्सफर होणार आहे, जेवढी रेडिएशन डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेला आहे त्याचे डिस्टन्सचा स्क्वेअर, सो आर स्क्वेअर इज देअर. So in this way we have to write down the equations for the solid angle for elementary area 1 and solid angle for elementary area 2. Okay, so all of you write down these two equations and give the name of, that is equation number 1. Okay, give the name as the equation number 1. Write down the d omega 1 is equal to dA2 cos theta 2 divided by r square, and then d omega 2 is equal to dA1 cos theta 1 divided by r square. And for these both equations we have to write down the equation number 1. Okay, so all of you write down the equation number 1. Write down the solid angle for the elementary area 1 and solid angle for the elementary area 2. Okay, d omega 1 is equal to, write down that equation, then d omega 2, write down that equation, and that is the equation number 1. Okay, then next slide. So now we have to calculate the energy leaving dA1 in the direction given by the angle per unit solid angle. आता जो काही स्मॉल एलिमेंटरी एरिया आपण कन्सिडर केलेला आहे dA1, तिथून काय होणार आहे, एनर्जी लिव्ह होणार आहे, आणि ती एनर्जी कुठं स्ट्राईक होणार आहे, दॅट एनर्जी विल बी स्ट्राईक ऑन दी एरिया 2 or dA2. Okay, so for that we have to write down the equation. Okay, so we have seen one concept, that is intensity of radiation. Okay, आपण एक डेफिनेशन बघितलेले आहे, that is the intensity of radiation. So what is the equation for the intensity of radiation? That is I is equal to dq divided by dA into d omega. आपण काय म्हणलेलं आहे, रेट ऑफ एनर्जी लिव्हिंग पर युनिट सॉलिड अँगल पर युनिट एरिया, पर युनिट सॉलिड अँगल पर युनिट एरिया. म्हणजे आयचं इक्वेशन काय होतं, I is equal to dq divided by dA into d omega. So from that equation we have to calculate the dq. dq म्हणजेच काय असणार आहे, एनर्जी लिव्हिंग. So from that particular equation, how to write the equation for the dq? dq साठी आपण इक्वेशन काय लिहू शकतोय, I is equal to काय असणार आहे, इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन, I is equal to dq divided by dA into d omega. So from that equation, how to write the equation for the dq? So dq is equal to I into dA into d omega, I into dA into d omega. पण आपण पर युनिट सॉलिड अँगल घेणार आहे, म्हणजे तो डी ओमेगा कॅन्सल होणार आहे. सो व्हॉट इज द रिमेनिंग टर्म, आय इंटू एरिया विच इज द नॉर्मल. एरिया जो नॉर्मल असणार आहे तो एरिया घ्यायचा आहे, म्हणजे आय म्हणजे काय असणार आहे, ओके. सो इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन, आता आपण ह्या ब्लॅक बॉडीज कन्सिडर केलेल्या आहे. सो व्हॉट इज द इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन, दॅट इज, what is the intensity of radiation, IB1, and what is the area which is the normal, that is dA1 cos theta 1. Okay, so all of you write down the equation. The energy leaving dA1, the energy leaving dA1 in the direction given by the angle, in the direction given by the angle per unit solid angle, per unit solid angle. Okay, so we know that equation of the intensity of radiation, that is I is equal to dq upon dA into
d omega. So from that equation we have to write down the equation for the dq. So I into dA into d omega. So we have to calculating per unit solid angle, so therefore d omega will be cancelled. So I into area which is normal to the direction, so ib1 into da1 cos theta 1. Okay, so ib is nothing but black body intensity, and da1 cos theta 1 म्हणजे काय असणार आहे, write down the meaning of da1 cos theta 1 is equal to projection of da1 on the line between the centers. म्हणजे हा नॉर्मल एरिया असणार आहे. Projection of da1 on the line between the centers, the line between the centers. Okay, so write down the meaning of da1 cos theta 1. Okay, this is the energy leaving from the da1. Okay, so now the rate of radiant energy leaving da1 and striking on da2 is given by, now we have to calculate the जी स्मॉल एलिमेंटल एरियावरून एनर्जी लिव्ह होणार आहे आणि ती स्मॉल एरिया da2 वरती स्ट्राइक होणार आहे, ती एनर्जी आपण नाव टू फाइंड आउट दॅट इक्वेशन फॉर दॅट. So write down the equation. The rate of radiant energy da1, the rate of radiant energy leaving da1 and striking on da2, and striking on da2 is given by, is given by. Okay, so earlier equation we have given per unit solid angle is given, so now we have to take the solid angle also there, so we have to multiply that particular equation by the solid angle. Okay, so rate of energy leaving da1 and striking on the da2, म्हणजे स्मॉल एरिया जो आहे da1 तिथून जी काही एनर्जी लिव्हिंग होणार आहे आणि ती कुठं स्ट्राईक होणार आहे, da2 वरती स्ट्राईक होणार आहे, ती एनर्जी आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. सो वी हॅव टू राईट डाऊन दी नोटेशन दॅट इज dq1 to 2, म्हणजे स्मॉल एरिया 1 आणि कुठं स्ट्राईक होणार आहे एनर्जी 2 वरती स्ट्राईक होणार आहे. सो राईट डाऊन द इक्वेशन dq1 to 2 इज इक्वल टू ib1 into ib1 into da1 cos theta 1 d omega 1. ओके, बघाचं जे इक्वेशन होतं पर युनिट सॉलिड अँगल घेतलेलं, आता आपण पर युनिट सॉलिड अँगल नाही घेतलं, आपण डायरेक्ट इक्वेशन घेतलेलं, सो टू मल्टिप्लाय बाय दी सॉलिड अँगल. So therefore what is that equation, dq1 to 2 is equal to ib1 into da1 into cos theta 1 into d omega 1. Okay, okay, so we have equation of d omega 1. आपल्याकडे d omega 1 चे इक्वेशन आहे, ऑलरेडी इक्वेशन 1 आपण लिहिलेलं आहे. So in that what is the value of d omega 1? So d omega 1 is nothing but da2 cos theta 2 divided by r square. So that value we have to put in this equation. Instead of d omega 1 we have to put that value. So equation becomes, that is dq1 to 2, that is energy leaving from da1 and striking on da2, that is dq1 to 2 is equal to ib1 into cos theta 1 cos theta 2 da1 da2 divided by r square. Okay, so we have written the, instead of d omega 1 we have written the equation of the solid angle, and that value we have to put it into this equation, and we get the equation as a dq1 to 2 is equal to ib1 into cos theta 1 into cos theta 2 into da1 into da2 divided by r square, and that is the equation number 2. Okay, so all of you write down equation number 2. dq1 to 2 is equal to ib1 into cos theta 1 into cos theta 2 into da1 into da2 divided by r square, divided by r square, and that is the equation number 2. That is the equation number 2. Okay, then next slide. Now this energy is absorbed by the elementary area da2, म्हणजे ही जी एनर्जी आहे
DA1 ह्या एलिमेंट वरून लिव्ह झालेले आहे, म्हणजे ती DA2 न काय केलेली आहे, ऍब्सॉर्ब केलेली एनर्जी आहे. ओके, सो नाऊ द एनर्जी रेडिएटेड बाय DA2 अँड ऍब्सॉर्ब बाय DA1. आता हे इक्वेशन 2 जे आहे, इक्वेशन 1 वरून एरिया 1 वरून लिव्ह झालेली आहे आणि एरिया 2 वरती स्ट्राईक झालेली आहे. नाऊ वी हॅव टू राईट डाऊन द इक्वेशन फॉर दी एनर्जी रेडिएटेड बाय DA2. आता एरिया 2 न एनर्जी लिव्ह केलेली आहे आणि एरिया 1 न काय केलेलं आहे, ती ऍब्सॉर्ब केलेली आहे. सो फॉर दॅट वी हॅव टू राईट डाऊन दी इक्वेशन. सो राईट डाऊन द एनर्जी रेडिएटेड बाय DA2, the energy radiated by Da2, energy radiated by Da2 and absorbed by Da1 and absorbed by Da1 is given by the energy radiated by Da2 and absorbed by Da1 is given by. So write down for that we have to write down the equation. So now energy leaving from the area 2 and absorbing by area 1. So dq now dq becomes 2 to 1. So write down the equation dq 2 to 1 is equal to dq 2 to 1 is equal to. आता intensity of black body आपण 1 म्हणतो तर आता इथं काय येणार आहे, 2 येणार आहे. सो we have to change the equation in that manner. So dq 2 to 1 is equal to what? Ib2 into cos theta 2 into cos theta 1 into dA2 into dA1 divided by r square, and that is the equation number 3. That is the equation number 3. समजले? 1 to 2 किती एनर्जी, म्हणजे 1 वरून जी काय एनर्जी लिव्ह झाली आहे 2 वरती स्ट्राईक झाले त्याचं इक्वेशन लिहिलेलं आहे. नाउ वी हॅव रिटन द इक्वेशन फॉर द एनर्जी लिव्हिंग फ्रॉम द 2 and striking on the 1. So what is that equation? dq 2 to 1 is equal to ib2 into cos theta 2 cos theta 1 da2 da1 divided by r square, and that is the equation number 3. ओके, समजले सगळ्यांना? A1 टू A2 किती एनर्जी ट्रान्सफर झाली, A2 टू A1 किती एनर्जी ट्रान्सफर झाली, ह्याचे आपल्याला इक्वेशन माहिती आहेत. नाउ वी हॅव टू राईट डाऊन द इक्वेशन फॉर द नेट रेट ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी बिटवीन DA1 अँड DA2. म्हणजे समजा A1 न 100 एवढी एनर्जी A2 ला पास केलेली आहे आणि A2 न समजा 50 एवढी एनर्जी 2 कडून A कडे पास केलेली आहे. So what is the net rate of heat transfer? That is 100 minus 50. So in that way we have to calculate the net rate of transfer of energy between the DA1 and DA2. Okay, so write down the next line. The net rate of transfer of energy, the net rate of transfer of energy between, the net rate of transfer of energy between DA1 and DA2, DA1 and DA2 is DA1 and DA2 is, so write down DQ12. Now we have to don't make the line between or dash between 1 to 2. If we have taking the dash, then what is the meaning of that? What is the meaning of that? Energy transfer from the area 1 to area 2. Now we have to take the directly 1 2. So net heat transfer between elementally area DA1 and DA2. त्याच्यासाठी आपण काय लिहिणार आहे, DQ12. In that way we have to return the equation, that is DQ12 is equal to DQ1 to 2 minus DQ2 to 1. Okay, so all of you write down this equation. DQ12 is equal to DQ1 to 2 minus DQ2 to 1. Okay, so take the subtraction of equation 2 and 3, then we get the equation as a DQ1 to 2, DQ12 is equal to DA1 DA2 cos theta 1 cos theta 2 divided by r square. These terms are common terms. Okay, and so what is the remaining terms in the bracket? That is IB1 minus IB2. Okay, so all of you write down the equation. DQ12 is equal to DA1 DA2 cos theta 1 cos theta 2 divided by r square into bracket IB1 minus IB2. Okay, आता we know the relation between E and I. E म्हणजे काय असणार आहे, इमिसिव्ह पॉवर, आणि I म्हणजे काय असणार आहे, इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन असणार आहे. So in this equation IB1 is nothing but intensity of black body. Okay, so for that we have to write down the that relation. So instead of IB1 we have to write down the EB1 divided by pi. Okay, and IB2 is equal to EB2 divided by pi. Okay,
आपल्याला रिलेशन मिळालेलं आहे. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन ई अँड आय? ई इज इक्वल टू पाय इंटू आय. So from that we have written the equations for the IB1 and IB2. So IB1 is equal to EB1 divided by pi and IB2 is equal to EB2 divided by pi. Okay. So now we have to put that values. So in the bracket IB1 is there, IB2 is there. So instead of that we have to write down the EB1 by pi, EB2 by pi. So we have to take the pi as a common. So therefore equation becomes, so therefore dq12 is equal to dA1 dA2 cos theta 1 cos theta 2 divided by pi r square into bracket EB1 minus EB2, and that is the equation number 4. Okay. So I have to write down the equation dq12 is equal to dA1 dA2 cos theta 1 cos theta 2 divided by pi r square into bracket EB1 minus EB2, and that is the equation number 4. So all of you write down equation number 4. In the PPT there is a, that part is not seen to you. Okay, so we have to write down the equation number 4. Okay, so we know that another equation, that is emissive power of a black body, Eb is equal to what? Sigma T raised to 4. What is the Stefan Boltzmann law? Eb is equal to sigma T raised to 4. So instead of Eb1 we have to write down the sigma T1 raised to 4. So therefore dq12 is equal to, instead of Eb1 we have to write down sigma T1 raised to 4, and instead of Eb2 we have to write down the sigma T2 raised to 4. Okay, so dq12 is equal to sigma da1 da2 cos theta 1 cos theta 2 divided by pi r square into bracket t1 raised to 4 minus t2 raised to 4. t1 raised to 4 minus t2 raised to 4. ओके, समजले का सगळ्यांना? तर हे इक्वेशन कशाचं असणार आहे? तर जे काय आपण स्मॉल एलिमेंटल एरिया कन्सिडर केलेले आहेत DA1 आणि DA2, ह्या दोन्हीमध्ये जी काही नेट रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर असणार आहे. So how to calculate that net rate of heat transfer? By using this equation, that is sigma into dA1 dA2 cos theta 1 cos theta 2 divided by pi r square into bracket t1 raised to 4 minus t2 raised to 4. Okay, then next slide, write down that last equation as the equation number 5 in the form of sigma t1 raised to 4. That equation is equation number is 5. Okay, so now we have to calculate the टोटल रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. हा आपण स्मॉल एलिमेंटल एरियासाठी कॅल्क्युलेट केलेला आहे, पण आपली प्लेटचा जो एरिया आहे तो A1 आणि A2 आहे. सो फॉर दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेटिंग दी नेट रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. So how to calculate this? By using this equation, so we have to take the integration. We have to take the integration. So next line we have to write down the rate of total net heat transfer. The rate of total net heat transfer. The rate of total net heat transfer for the total areas, for the total areas A1 and A2, A1 and A2 is given by A1 and A2 is given by. समजले? मगाचं जे इक्वेशन होतं dq12 हे स्मॉल एलिमेंटल एरियासाठी होतं DA1 आणि DA2 साठी. नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी फॉर द टोटल एरिया. प्लेटचा एरिया काय आहे तर A1 आहे, दुसऱ्या प्लेटचा एरिया A2 आहे. सो फॉर दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी total net heat transfer. So for that we have to take the integration. So q1 to 2 is equal to integration of dq12. Okay, so we have to take the integration. So sigma t1 raised to 4 minus t2 raised to 4. So integration we have to take the 2 times integration because dA1 and dA2 is there. So integration with respect to A1 and with respect to A2. So write down the remaining term is there, cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 divided by pi r square, and write down the equation number 6. Write down the equation number 6. समजले का? बघा आपण इंटिग्रेशन जे घेणार आहे ते विथ रिस्पेक्ट टू A1 and A2 घेणार आहे, and that is the equation number 6.
Okay, so that is the equation number 6. Then write down the rate of radiant energy emitted by A1 and that falls on A2. Okay, so in the next line we have to write down the rate of radiant energy emitted by the rate of radiant energy emitted by A1 and that falls on A2. So from equation 2, we have to write down the equation Q1 to 2 is equal to IB1. So already we have written the equation for the Q1 to 2. That is equation number 2. So in that manner, we have to write down the equation for the total rate of heat transfer. So Q1 to 2 is equal to what? IB1. We have to take the integration two times. That is with respect to A1 and with respect to A2. So for that integration A1, integration A2, cos theta 1, cos theta 2, dA1, dA2 divided by R square. समजलं का बघा वी हॅव ऑलरेडी वी हॅव कॅल्क्युलेटेड इक्वेशन नंबर 2 ते इक्वेशन जे होतं ते कशा स्मॉल एलिमेंटल एरियासाठी होतं सो नाउ वी हॅव टू टेकिंग द टोटल एरिया सो इक्वेशन बिकम्स q1 to 2 is equal to ib1 so we have to take the integration with respect to a1 and with respect to a2 so therefore integration with respect to a1 and integration with respect to a2 cos theta 1 cos theta 2 da1 da2 divided by r square so instead of ib so we know that what is the equation for that ib is that is sigma t1 raised to 4. So Q1 to 2 is equal to sigma T1 raised to 4. Then integration with respect to A1, integration with respect to A2, cos theta 1, cos theta 2, dA1, dA2 divided by pi r square. That is the equation number 7. Okay. So all of you write down up to equation number 7. Q1 to 2 is equal to sigma T1 raised to 4. Take 2 times this integration with respect to A1 and A2. So we get equation number 7. So IB1 चे इक्वेशन माहिती आहे तुम्हाला EB1 अपॉन पाय ओके अँड EB1 च्या जागेला आपण काय लिहितोय सिग्मा T1 रेज टू 4 so in that manner we have written that equation so at the denominator there is a pi is there because IB1 is nothing but EB1 upon pi and EB1 च्या जागेला आपण काय लिहिलेलं आहे sigma T1 raised to 4 so in that way we have written the equation and we get the equation number 7 that is Q1 to 2 okay then next slide. Okay. So the rate of total energy radiated by A1 is given by. आता आपल्याला माहिती आहे that is स्टीफन बोल्ट्झमन लॉ स्टीफन बोल्ट्झमन लॉ काय सांगितलेलं आहे EB is equal to EB is directly proportional to the fourth power of the temperature म्हणजे emissive power of a black body is directly proportional to the fourth power of the temperature बरोबर आहे म्हणजे EB चे इक्वेशन काय आहे EB is equal to sigma T raised to 4 EB is equal to sigma T raised to 4. So at that time, what is the unit of EB? That is watt per meter square. आणि त्याला आपण एरियानं मल्टिप्लाय केलं तर ते आपल्याला काय मिळते रेट ऑफ एनर्जी मिळते म्हणजे EB is equal to area into sigma into T raised to 4. That equation is nothing but रेट ऑफ एनर्जी ट्रान्सफर आणि नुसतं EB सिग्मा T raised to 4 असेल तर त्याचं युनिट काय असणार आहे वॅट पर मीटर स्क्वेअर असणार आहे सो रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय A1 हे आपण कॅल्क्युलेट कसं करू शकतो बाय युजिंग दॅट इक्वेशन दॅट इज sigma A1 T1 raised to 4 okay so all of you write down the rate of total energy radiated by A1 is given by the rate of total energy radiated by A1 is given by total energy radiated by A1 is given by write down the equation Q1 is equal to Q1 is equal to A1 sigma T1 raised to 4. Q1 is equal to A1 sigma T1 raised to 4. Q1 is equal to A1 sigma T1 raised to 4. Okay. So next line, write on next line. Hence, the fraction of the rate of energy leaving area A1
Hence, the fraction of the rate of energy leaving area A1 and impinging on area A2 is given by. Hence, the fraction of rate of energy leaving area A1 and impinging on area A2 is given by. ज्याचं काय मिनिंग असणार आहे, जो काही एरिया A1 वरती जी काही एनर्जी लिव्ह होणार आहे आणि जी काही एनर्जी A2 वरती स्ट्राईक होणार आहे, ओके, A1 मधून एनर्जी जी काही लिव्ह होणार आहे ती जास्त असणार आहे, त्यातली काही एनर्जी ही A2 वरती स्ट्राईक होणार आहे. So that fraction is nothing but energy striking on the element area 2 and total energy emitted. That fraction we have to calculate. Okay, hence the fraction of the rate of energy leaving area A1 and impinging on area A2 is given by. So write down the equation Q122 म्हणजे एवढी एनर्जी एरिया 1 वरून लिव्ह होणार आहे आणि A2 वरती स्ट्राईक होणार आहे. आणि Q1 म्हणजे काय असणार आहे, टोटल एनर्जी इमिटेड बाय दॅट बॉडी. म्हणजे A1 मधून भरपूर एनर्जी बाहेर पडणार, म्हणजे 100 एनर्जी बाहेर पडत असेल आणि त्यातली 20 एवढीच एनर्जी जर एरिया 2 वरती स्ट्राईक होत असेल तर दॅट टू रेशो इज नथिंग बट कन्फिगरेशन फॅक्टर किंवा सरफेस फॅक्टर किंवा व्ह्यू फॅक्टर म्हटलं जाते त्याला. ओके, सो राईट ऑन दॅट रेशो Q122 डिवायडेड बाय Q1. दिस इज द फ्रॅक्शन, म्हणजे किती एनर्जी 1 to 2 स्ट्राईक होणार आहे आणि त्या A1 मधून किती एनर्जी टोटल एनर्जी बाहेर पडणार आहे, हा जो रेशो असणार आहे दॅट इज नथिंग बट Q122 डिवायडेड बाय Q1 इज इक्वल टू. So take the ratio of these two. So already we have calculated the Q122 and we have calculated the equation of the Q1. So take the ratio of these two, then we get the equation as a 1 upon A1, because sigma T1 raised to 4 and sigma T1 raised to 4 will cancel. So what is the remaining term? That is 1 upon A1 integration with respect to A1 integration with respect to A2 cos theta 1 cos theta 2 into dA1 into dA2 divided by pi r square. ओके, इक्वेशन नंबर 7 आहे आपल्याकडे आणि Q1 चं इक्वेशन आहे, त्या दोन्हीचा रेशो घ्या. सो फ्रॉम दॅट रेशो वी गेट द इक्वेशन एज ए Q122 divided by Q1 is equal to 1 upon A1 integration of A1 with respect to A1 integration with respect to A2 cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 divided by pi r square. ओके, किंवा ह्याच रेशोला काय म्हटलं जाते, F1 to 2. Okay, what is the another name for that? That is Q122 divided by Q1 is nothing but F1 to 2, and that is the equation number 8. That is the equation number 8. And what is the meaning of this? F1 to 2 is known as configuration factor or surface factor or view factor between the two radiating surfaces and is a function of geometry only. ओके, तर हा F1 to 2 म्हणजे काय असणार आहे, इट इज नथिंग बट कन्फिगरेशन फॅक्टर म्हटलं जाते त्याला, किंवा सरफेस फॅक्टर म्हटलं जाते, किंवा त्याला व्ह्यू फॅक्टर म्हटलं जाते. ओके, so write down Q1 divided by Q1 is equal to F1 to 2. That is the equation number 8. And F1 to 2 is known as configuration factor. So all of you write down that last statement, F1 to 2. Okay, so F1 to 2 is known as configuration factor or surface factor or view factor between the two radiating surfaces and is known as a function of geometry only. हा जो व्यू फॅक्टर आहे किंवा हा जो सरफेस फॅक्टर आहे किंवा हा जो कन्फ्युगरेशन फॅक्टर आहे, तर हा कशाचं फंक्शन असणार आहे, तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी जॉमेट्री ओनली. म्हणजे जे काही आपले दोन एरियाज आहेत तर त्याची जी काही जॉमेट्री आहे ते कशा शेपमध्ये आहेत, ते कसे एकमेकांच्या विथ रिस्पेक्ट टू आहे, त्याच्यावरती काय असणार आहे तुमचे इक्वेशन डिपेंड असणार आहे. किंवा हा फॅक्टर जो आहे कन्फिगरेशन फॅक्टर कशावरती डिपेंड असणार आहे, इट डिपेंड्स अपॉन दी ज्योमेट्री.
Okay, so F122 is known as configuration factor or surface factor or view factor between the two radiating surfaces, and is known as is and is a function of geometry only. Okay, then next slide. Write down. Thus किंवा त्याला शेप फॅक्टर पण म्हटलं जाते. सो नाउ हॅव टू राईट डाऊन द डेफिनेशन फॉर दॅट पर्टिक्युलर शेप फॅक्टर. जो कन्फिगरेशन फॅक्टर आहे किंवा व्यू फॅक्टर आहे त्याचं आणखी एक नाव आहे तर शेप फॅक्टर आहे. सो नाउ हॅव टू राईट डाऊन द डेफिनेशन फॉर दॅट. Thus the shape factor may be defined as thus the shape factor may be defined as thus the shape factor may be defined as the fraction of radiative energy. Thus, the shape factor may be defined as the fraction of radiative energy that is diffused from one surface element and strikes the other surface directly with no intervening reflections with no intervening reflections with no intervening reflections. Okay, so what is mean by shape factor? Shape factor म्हणजे काय असणार आहे? The fraction of radiative energy that is diffused from one surface element and strikes the other surface directly. म्हणजे दोन सरफेस आहेत, एका सरफेस वरून जी काय एनर्जी लिव्ह होणार आहे म्हणजे तिथून बाहेर पडणार आहे आणि ती डायरेक्टली दुसऱ्या सरफेस वरती स्ट्राईक होणार आहे, ती जी एनर्जी आहे किंवा तो जो फ्रॅक्शन आहे दॅट इज नथिंग बट शेप फॅक्टर. समजते बघा, म्हणजे एक एरिया आहे A1 एरिया आहे, दुसरा A2 एरिया आहे. तर A1 ऑब्जेक्ट मधून जी काय एनर्जी डायरेक्टली A2 वरती स्ट्राईक होणार आहे दॅट इज नथिंग बट शेप फॅक्टर. So the fraction of radiative energy that is diffused from one surface element and strikes the other surface directly with no intervening reflection. So full stop. Then further we have to write down the equation for Q122 in the form of that shape factor. Q122 is equal to, write down the equation F122. तर हे इक्वेशन कशावरून मिळाले आहे? We have equation number 8. Q122 is equal Q122 divided by Q1 is equal to F122. So from that Q122 is equal to काय येणार आहे? F122 into Q1. So from that Q122 is equal to F122. What is the value of Q1? So already we have written the equation for the Q1, that is A1 sigma T1 raised to 4. So Q122 is equal to, we get the equation as a F122 into A1 into sigma into T1 raised to 4, and that is the equation number 9. That is the equation number 9. Okay, that is the equation number 9. That is the equation number 9. Okay, so next line we have to write down similarly the rate of radiant energy by A2. आता हे आपण 1 to 2 साठी इक्वेशन लिहिली सगळी. नाउ वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द 2 to 1 surface 2 to surface 1. So similarly the rate of radiant energy by A2, the rate of radiant energy by A2, the falls on A1, the falls on A1, the falls on A1 from equation 3, जे काही इक्वेशन आपलं 3 आहे, from equation 3 is given by equation 3 जे लिहिलेलं आहे आपण. So equation number 3 we have written for the small elemental area dA2. Now we have to write down the equation for the total surface is there. A2 is nothing but total surface area of that particular body. So for that we have to write down the equation. So from equation 3 is given by Q221 is equal to sigma T2 raised to 4 because we have written the equation for the body number 2. So what is the temperature of body number 2? That is T2.
So in that way, we have to write down the equation Q2 to 1 is equal to sigma T2 raised to 4. Take the integration with respect to A1 and integration with respect to A2. So we get the equation as a cos theta 1 into cos theta 2 into dA1 into dA2 divided by pi r square. Divided by pi r square. समजले का? जसं आपल्याला इक्वेशन Q1 to 2 मिळाले. Similarly, we have to write down the equation for Q2 to 1. कारण ऑलरेडी आपण dq1 to 2 dq2 to 1 कॅल्क्युलेट केलेलं आहे and that equations for this small elemental area. Now we have to write down the equation for the total area. So we have taken the q2 to 1 and what is that equation? That is sigma t2 raised to 4 integration a1 integration a2 cos theta 1 cos theta 2 dA1 dA2 divided by pi r square. Pi r square. Okay, then write down the next. The rate of total energy radiated by A2 is given by. Similarly, मी मगाशी सांगितलेलं आहे की एखाद्या बॉडी मधून जे काही रेडिएशन इमिट होतात दॅट इज नथिंग बट इमिसिव्ह पॉवर ऑफ ए ब्लॅक बॉडी अँड व्हॉट इज दॅट इक्वेशन सिग्मा टी रेस टू 4. त्याला एरियाने मल्टिप्लाय केले की आपल्याला रेट ऑफ एनर्जी मिळते. सो इन दॅट वे वी हॅव टू राईट डाऊन द इक्वेशन द रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय A2 इज गिवन बाय the rate of total energy radiated by A2 is given by म्हणजे जो काही सरफेस एरिया A2 आहे तिथून जी काही एनर्जी रेडिएट होणार आहे त्याचं इक्वेशन आपण काय लिहू शकतोय. सो राईट डाऊन दॅट इक्वेशन Q2 is equal to A2 sigma T2 raised to 4. A2 sigma T2 raised to 4. Okay, Q2 is equal to A2 sigma T2 raised to 4. Okay, so remaining part we have to take in the tomorrow's lecture. So here we have to stop. Yes sir, please stop your recording and stop the sharing of the screen. So all of you put your roll numbers in the chat box so that I will take your attendance from that chat box. Yes sir, don't close the meeting. I will take the attendance and after that we have to close the meeting.